Харидас Такур ответил: «Мой дорогой Господь, не тревожься и не мучай себя, наблюдая за материальной жизнью и положением яванов». Purport: these words of Haridas Thakur are just befitting a devotee who has dedicated his life and soul to the service of the Lord. Комментарий. Эти слова Харидаса Такура подобают преданному, который посвятил свою жизнь и душу служению Господу. When the Lord is unhappy because of the condition of the fallen souls, the devotee consoles him, saying, "My dear Lord, do not be in anxiety." Когда Господь несчастен из-за состояния падших душ, преданный утешает его, говоря: «Мой дорогой Господь, не тревожься». This is service. Это служение. Everyone should adopt the cause of Sri Chaitanya Mahaprabhu to try to relieve him from the anxiety he feels. Каждый должен стремиться и пытаться избавить Шри Чайтанью Махапрабху от тревоги, которую он испытывает. This is actually service to the Lord. Это истинное служение Господу. One who tries to relieve Sri Chaitanya Mahaprabhu's anxiety for the fallen souls is certainly a most dear and confidential devotee of the Lord. Тот, кто пытается уменьшить беспокойство Шри Чайтаньи Махапрабху о падших душах, безусловно является самым дорогим и приближенным преданным Господа. To blaspheme such a devotee who is trying his best to spread the cult of Sri Chaitanya Mahaprabhu is the greatest offense. Оскорбление преданного, который пытается делать все возможное для распространения миссии Шри Чайтаньи Махапрабху, является величайшим оскорблением. One who does so is simply awaiting punishment for his envy. Тот, кто допускает подобное, несет наказание за свою зависть. So, if any of you were not participating last time, I'll just recap the text 51 and 52. Если кто-то из вас не был в нашей прошлой лекции, я сейчас для вас повторю стихи 51-52. So, Chaitanya Mahaprabhu asked Haridas Thakur, В 51 стихе, 50-51, Чайтанья Махапрабху спрашивал Харидас Такура: "My dear Haridas, in this age of Kali, most people are bereft of Vedic culture. Мой дорогой Харидас Такур, в этот век Кали большинство людей лишено знания Вед, And therefore they are called Yavanas. и потому называются яванами. They are concerned only with killing cows and Brahminical culture. Их интересует только убийство коров и брахманического культа. In this way they engage in all sinful activities. И получается, что все они заняты греховной деятельностью. How will these Yavanas be delivered? To my great unhappiness, I do not see any way." Как освободить всех этих яванов? К моему великому несчастью, мне представляется это невозможным. So then today's verse, Haridas is replying, "My dear Lord, do not be in anxiety, do not be unhappy to see the condition of the Yavanas in material existence." И в стихе, который мы читаем сегодня, Харидас Такур отвечает ему на этот вопрос: «Мой дорогой Господь, не тревожься и не мучай себя, наблюдая за материальной жизнью и положением яванов». So the duty of the disciple, the duty of the followers of our Acharyas and Sri Chaitanya Mahaprabhu is to feel this mood of anxiety and urgency to uplift the conditioned souls. И долгом истинного ученика, истинного последователя Господа Чайтаньи и наших ачарьев является чувствовать эту срочность, эту необходимость помочь обусловленным душам, помочь в их духовном подъеме. Which means to give priority in one's life to
rendering service to Chaitanya Mahaprabhu, to Guru and Gauranga. И это означает, что приоритетом нашей жизни мы должны сделать служение Господу Чайтанье Махапрабху, Гуру и Гауранге. Which means to teach Krishna consciousness, to engage in Sankirtan and inspire and train others also to engage in Sankirtan. И это означает проповедовать сознание Кришны и быть занятым санкиртаной, а также обучать других, чтобы они тоже могли быть увлечены в санкиртану. Prabhupada once said that service to Krishna in Kali Yuga means to serve the Sankirtan movement. Шрила Прабхупада однажды сказал, в Кали-югу служение Кришне означает служение движению санкиртаны. The Yavanas, Mlechas, that is to say, the fallen souls, fill their lives up with activities which are detrimental to spiritual progress. Яваны, млечки, то есть говоря, в общем, падшие души, они постоянно заняты деятельностью, которая неблагоприятна для их духовной жизни. Gambling, meat eating, illicit sex life, and intoxication. Азартные игры, мясоедение, незаконный секс и одурманивающие вещества. And working, endeavoring, over-endeavoring even to accumulate money and all kinds of material possessions. И постоянные чрезмерные усилия для обретения все большего и большего количества денег и материального богатства. So, not giving any attention to spiritual life or giving any or much time for it. И они при этом не обращают внимания и не уделяют никакого времени духовной жизни. Or maybe they will go as a formality to some temple or church or mosque. Может быть, они ходят в какой-то храм или мечеть, просто исполняя некоторые формальные обязанности. Maybe once a week or on some main festivals. Может быть, они посещают их раз в неделю или только какие-то большие праздники. But as Srila Prabhupada taught the devotees and as practiced in our Sampradaya, spiritual life, for making good progress, spiritual life requires daily practice. Но, как учил нас Шрила Прабхупада и как говорит нам наша сампрадая, для какого-то реального духовного прогресса необходима ежедневная практика. And Lord Chaitanya, in the Chaitanya Charitamrita, we can also find in Nectar of Devotion that Lord Chaitanya, Rupa Goswami, they explain 64 aspects of devotional service. И как описывает Господь Чайтанья в Чайтанья Чаритамрите, то же самое дает Шрила Рупа Госвами в Нектаре преданности, существует 64 вида преданного служения. So Lord Chaitanya stressed 5 of these in particular. И Господь Чайтанья особенно подчеркивал 5 из этих видов. And in ISKCON, we see Srila Prabhupada has built ISKCON around these 5 main principles. И мы можем видеть, что вся жизнь в ISKCON устроена Шрилой Прабхупадой вокруг этих 5 главных принципов. Sadhu Sangha Nama Kirtan, Bhagavat Shravan, Mathurabhas, Sri Murtira, Shradaya Sevan. The association of devotees. Вот эти 5 видов. Прежде всего, это общение с преданными. The chanting of the holy names. Затем воспевание святых имен. Hearing the Bhagavatam and other scriptures. Слушание Шримад Бхагаватам и других священных писаний.
then visiting holy places or temples, затем посещение святых мест или храмов, and worshipping the deity with devotion. и поклонение божеству с преданностью. So when Prabhupada went to America, immediately he began holding programs for chanting kirtan and for teaching Bhagavad Gita. Как только Шрила Прабхупада приехал в Америку, он сразу стал проводить программы, обучая людей киртану и философии Бхагавад-гиты. And in this way he attracted some inquisitive persons. И таким образом он смог привлечь некоторых любопытных людей. Yes, last program I mentioned how some of the Swami advised Prabhupada to wear Western clothes, to eat at a table with knife and fork. В прошлой лекции я говорил, что некоторые с вами советовали Шриле Прабхупаде одевать западный костюм и кушать, сидя за столом при помощи ножа и вилки. But Prabhupada rejected this advice. Но Шрила Прабхупада отверг эти советы. He said that he didn't come to the Western world to take on the habits of the Western people. Он сказал, что он приехал в западный мир не для того, чтобы перенимать привычки западных людей, but to teach them the habits of devotees. но для того, чтобы научить их образу жизни преданных. So being an acharya, he taught by example. И, будучи истинным ачарьей, он учил собственным примером. Achar means behavior, proper behavior. Ачар и означает должное поведение. And prachar means preaching. Прачар означает проповедь. In next chapter of Chaitanya Charitamrita, there is a discussion between Sanatana Goswami and Haridas Thakur. В следующей главе Чайтанья Чаритамрити приводится беседа между Санатаной Госвами и Харидас Такуром. And there Sanatana praises Haridas Thakur. И в этой беседе Санатана прославляет Харидас Такура. He says some people preach nicely but don't behave nicely. Он говорит, некоторые люди проповедуют хорошо, но не ведут себя должным образом. And others behave nicely but don't preach nicely. А другие ведут себя хорошо, но при этом не проповедуют как должно. But you, Haridas Thakur, simultaneously behave nicely and preach nicely. Но ты, о Харидас Такур, одновременно и ведешь себя хорошо, и проповедуешь хорошо. And therefore, you are qualified to be the acharya of the whole world. Поэтому ты достоин того, чтобы быть ачарьей для всего мира. Now, we see that this verse also applies to other acharyas, most of our acharyas, no doubt, all of them in fact. But especially we see that in the life of Srila Prabhupada. Этот стих, несомненно, относится с полным правом ко всем нашим ачарьям, но прежде всего можно увидеть его проявление в жизни Шрилы Прабхупады. So he was very strict in his personal behavior. Он сам был очень строгим в своем личном поведении. So therefore didn't compromise. И не шел ни на какие компромиссы. As that Swami was suggesting. Вроде тех, которые предлагали ему эти с вами на Западе. But rather, he simply went on dressing and behaving as he had learned from
his spiritual master and from the god brothers of his spiritual master. Но он всегда продолжал себя вести так, как научил его духовный учитель и духовные братья его духовного учителя. And previous acharyas. Также предыдущие ачарьи. There's a famous verse, of course, which refers to devotee association. Есть известный стих, который прославляет должное общение. Sadhu Sangha, Sarva Shastri Koi, Labhamatra Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Hoy. So the Chaitanya Mahaprabhu is saying that even a moment's association with a genuine sadhu can give one perfection. И говорит, что даже все шастры утверждают, что даже мгновение общения с истинным саду приносит человеку все возможное совершенство. So Prabhupada said that his own meeting with Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is a perfect example of that verse. Шрила Прабхупада говорил, что его собственная встреча с его духовным учителем Бхактивиданта Сарасвати Такура является совершенным примером действия этого стиха. Actually, when his friend Narendra Malik invited him to go and meet Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he had been reluctant. Когда его друг Нарендра Малик пригласил его встретиться с Бхактивидантом Сарасвати Такуром, вначале он отказывался. Because he had seen many so-called swamis come to his father's house. Потому что он уже видел, как различные так называемые свами регулярно приходили в дом его отца. And they would just come for eating and some light conversation. Они приходили просто для того, чтобы поесть и поучаствовать в какой-то такой легкой беседе. And collect some donation. И просить каких-то пожертвований. Prabhupada said his father was a Vaishnava, but he was also liberal. Прабхупада говорил, мой отец был вайшнав, но он при этом был очень либерален. Prabhupada mentioned that his father used to send him to take some gifts to one Swami. Он говорит, что отец всегда его посылал, чтобы принести какие-то подарки одному свами. Some saffron cloth, some ghee, and some ganja. Шафрановую одежду, ги и еще ганджу. And I think Tamal Krishna Maharaji asked, Ganja? How come? И, кажется, Тамал Кришна Махарадж спросил у Прабхупады, ганджа? Ганджа-то почему? So Prabhupada said, yeah, my father was liberal. Прабхупада сказал, да, мой отец был очень милостив. Liberal, I mean not very strict. Но это также означает, что не был очень уж строгим. Либерален был. That in India, in most ashrams, he said, they were smoking ganja. Он сказал, что в Индии, в большинстве ашрамов, люди курят ганджу. And people don't take it very seriously. И люди не относятся к этому как к чему-то серьезному. That's for sadhus, just some sadhus. Для саду это нормально, думают они. But Prabhupada said, we learn from our spiritual master, no intoxication. Но, сказал Шрила Прабхупада, наш гуру научил нас, что не должно быть никаких одурманивающих веществ. So he said, this ganja smoke, yes, in most ashrams, but not in a high-class ashrams. Так что он сказал, что ганджу и курит в ашрамах, но не в ашрамах высшего класса. So Gaudiya Math was high-class ashram where
strict behavior of the sadhus. Гаудия Мада был ашрамом высшего класса, где все саду следовали высшим стандартам поведения. And of course, Prabhupada intended when he came to the West to establish high-class ashrams. И, разумеется, приехав на Запад, Шрила Прабхупада тоже планировал основать здесь первоклассные ашрамы. So anyway, when Narendra Mulk invited him to see Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur, he was not particularly keen, because having seen so many of those type of sadhus. Поэтому, когда Нарендра Малик пригласил его встретиться с садху, с Бхактиведантом Сарасвати, Шрила Прабхупада не очень-то был в этом заинтересован, потому что уже увидел в своей жизни очень много разных саду. But his friend convinced him he's a very special sadhu. Но друг сказал ему: нет, это совершенно особенный садху. So Narendra Malik, Prabhupada said he was an influential person, so he said, I agreed. И Прабхупада сказал: Нарендра Малик умел убеждать, поэтому я согласился. And when he went, not very long meeting. И они пришли, и встреча была не очень-то уж долгой. But immediately Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, you are intelligent young man. You should take to Krishna consciousness and spread it all over the world. Но сразу же, едва увидев их, Шрила Бхактивиданта Сарасвати сказал: вы образованные молодые люди, вы должны принести учение Господа Чайтанья Прабху людям западного мира. So Prabhupada had some short discussion with him, because Prabhupada then was a follower of Gandhi. Прабхупада начал небольшой спор с ним, потому что в то время он был последователем движения Ганди. Surely it would be better for us to get independence from the British first. И он сказал: конечно же, для нас было бы лучше вначале добиться независимости от англичан. We are a dependent nation. Мы сейчас зависимы. But Srila Bhaktivedanta Saraswati replied that governments keep changing in the material world, but the same problems of birth, death, old age and disease remain. Но на это Шрила Бхактивиданта Сарасвати ответил, что правительство приходит и уходит в этом материальном мире, но те же проблемы остаются: рождение, смерть, старость, болезни. And Krishna consciousness is the real solution to these problems. И сознание Кришны является истинным решением для всех этих проблем. So Srila Prabhupada said, he convinced me. И Шрила Прабхупада сказал: он меня убедил. And at that time he said, I accepted him as my spiritual master. И в тот раз я принял его как моего духовного учителя. Not officially, but within the heart. Тогда неофициально, но в сердце. But of course, in due course, he also officially accepted initiation, and he always meditated on his spiritual master's instructions. Но когда пришло время, он получил уже и официальное посвящение, и всю жизнь он медитировал на наставление своего духовного учителя. And ultimately dedicated his life for carrying out the order and mission of his spiritual master. И, несомненно, он посвятил всю свою жизнь исполнению указаний своего духовного учителя. So we see that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he also had that, we can say, anxiety, as mentioned here, to carry out the order of Bhaktisiddhanta, of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И мы можем увидеть, что у Шрилы Бхактивиданта Сарасвати было точно такое же беспокойство, как у Господа Чайтанья, которое мы читали сегодня, и что он стремился всеми силами исполнить его желание. And that was transmitted to Srila Prabhupada right in the first meeting. И вот это вот настроение было передано Шриле Прабхупаде прямо на первой же их встрече. So Prabhupada used that as an example, sadhu sangha, labhamatra sadhu sangha, just a moment's association with a genuine sadhu.
it can give one perfection. Шрила Прабхупада использовал эту историю как пример вот для этой шлоки «Лава Мадра Саду Санга», то есть одно мгновение общения с истинным саду может принести человеку все возможное совершенство. It changed the course of his whole life. И оно меняет весь путь, все направление его жизни. And as a result, it's changed the course of all our lives also. Но, разумеется, в случае Шрилы Прабхупады это изменило также и направление всех наших жизней. There's also a reference to this mood of Bhактиведанта Saraswati Thakur in the memories of one of Prabhupada's god brothers. И вот это настроение Бхактиведанта Сарасвати Такура можно увидеть также из воспоминаний одного духовного брата Шрилы Прабхупады. And this particular memory also shows how Srila Bhактиведанта Saraswati Thakur had great faith that Srila Prabhupada would fulfill his order and continue his mission. И эта история также показывает, что у Шрилы Бхактиведанта Сарасвати была полная вера в Шрилу Прабхупаду, в то, что он исполнит порученную ему миссию. We can find it in the book called Srila Prabhupada, A Friend to All. Эту историю можно прочитать в книге, которая называется «Наш Шрила Прабхупада. Друг каждого». It's a compilation of memories of Srila Prabhupada by some of his god brothers, some of the disciples of his god brothers, and others who knew him before he departed to the West. Эта книга составлена из интервью, которые были взяты у духовных братьев Шрилы Прабхупады, у учеников его духовных братьев и других людей, которые знали Шрилу Прабхупаду еще до его отъезда на Запад. It's compiled by one of our god sisters, Mula Prakriti Devidasi. Эту книгу составила наша духовная сестра Мула Пракрити Девидаси. In there, there's a interview with a devotee called Nayananda Das Babaji Maharaj. В этой книге есть интервью с преданным, которого звали Наянанда Дас Бабаджи Махарадж. He was a pujari. He was the pujari at Champahati temple. Он был пуджари в храме в Чампахате. Champahati is one of the pilgrimage sites on the Navadvip Mandal Parikrama. Чампахати – это одно из мест паломничества во время Навадвипа Мандала Парикрамы. So, as we know, Srila Bhактиведанта Saraswati Thakur, he greatly encouraged Navadvip Mandal Parikram, developed it into a huge program. Шрила Бхактиведанта Сарасвати Такур очень много внимания уделял развитию Навадвипа Мандала Парикрамы, тому, чтобы она стала очень большой и мощной. So, it's one of the places where the devotees stop overnight. И Чампахати – это одно из мест, где преданные останавливаются на ночлег. So, this Nayananda Das Babaji Maharaj, he describes that one year they were stopped there and there was an ocean of tents where devotees were living. И Нананда Дас Бабаджи описывает, что в один из годов этой парикрамы преданные остановились там был целый океан палаток, в которых ночевали преданные. And in the evening, Srila Bhактиведанта Saraswati Thakur was giving lecture. И вечером Шрила Бхактиведанта Сарасвати Такур читал лекцию.
And also, on that particular evening, one of the swamis who he had sent to the West had just returned. И как раз тем вечером один из с вами, которые были посланы проповедовать на Запад, вернулся. Although he didn't have much success. И при этом он не достиг никакого особенного успеха. But still, Bhaktivedanta Saraswati Thakur was thanking him for going, to the trouble to go all the way to the West. Но так или иначе, Бхактивиданта Сарасвати Такур благодарил его за то, что он принял на себя эти беспокойства, поехав на Запад. So he said, Bhaktivedanta Saraswati said it was the desire of Srila Bhaktivinoda Thakur. It was also the desire of my mother, Bhagavati Devi. She especially requested me to carry out that mission. И Шрила Бхактивиданта Сарасвати говорил, что это было желание моего отца, Шрила Бхактивинода Такура, это также было желание моей матери, Шримати Бхагавати Деви, которая хотела, чтобы я исполнил эту миссию. She personally requested me. Она лично просила меня об этом. And therefore he said, well, it's a mission of Chaitanya Mahaprabhu. Therefore, I would not hesitate to use the lifeblood of the Gaudiya Math in the form of money, funds, to finance this preaching in the Western world. Поэтому он говорит, я готов использовать всю кровь Гаудия Матха в форме денег для того, чтобы финансировать проповедь на Западе. And Nayananda says at that moment, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur turned to his left and very intently looked at one devotee. И Наянанда Дас Бабаджи говорит, что в этот момент Шрила Бхактивиданта Сарасвати обернулся налево и очень внимательно, сосредоточенно посмотрел на одного преданного. So Nayananda, he was standing on the left side, but that devotee was behind him. И Наянанда тоже стоял слева от Махараджи, но этот преданный был даже за ним. So there was a silence for a few moments. И на несколько секунд установилась полная тишина. And Nayananda, he said he turned around to see who Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was looking at. И Наянанда говорит, что я обернулся, чтобы увидеть, на кого же смотрит Бхактивиданта Сарасвати Такур. And he saw it was Abhay Charanaravinda Prabhu. И он увидел, что это был Абхай Чарнаравинда Прабху. As we know, Srila Prabhupada. Мы знаем, это было тогдашнее имя Шрилы Прабхупады. But anyway, this incident also shows, well, it shows that, sorry, I didn't finish. Then Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, and I have a prediction. И тогда Бхактивиданта Сарасвати произнес, я сейчас сделаю предсказание. That in the future, however long it may take, что в будущем, я не знаю, когда точно это случится, one of my disciples will go to the Western world and he will bring the whole world back here to Mayapur. но один из моих учеников пересечет океан и приведет весь мир сюда, в Майяпур. So Nayananda considered this incident as a sign and evidence that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he in particular had a great hope and expectation that Srila Prabhupada would be able to fulfill this mission. И Наянанда Дас Бабаджи считал эту историю очень явным подтверждением того, что Шрила Бхактивиданта Сарасвати Такур имел полную веру в то, что Шрила Прабхупада в будущем исполнит его миссию. And also we can see that it illustrates the
anxiety that Srila Bhaktivedanta Saraswati was feeling to spread this mission of Chaitanya Mahaprabhu all over the world for the upliftment of the fallen souls of the Yavanas and the Mlechas. И также можем считать эту историю доказательством того беспокойства, которое испытывал Бхактивиданта Сарасвати Такур, чтобы позволить яванам и млечкам обрести сознание Кришны. And Srila Prabhupada also had that great anxiety because, you know, he was determined to go, so determined that even in old age, he traveled on a cargo ship all the way across the ocean, suffering 2 heart attacks on the way. И Шрила Прабхупада испытывал точно такое же беспокойство. Именно поэтому-то он в пожилом возрасте и отправился через океан на грузовом корабле, невзирая на качку и на 2 сердечных приступа, которые он перенес на этом корабле. He traveled in his 70s 14 times around the world. И ему было уже за 70, но он 14 раз облетел вокруг всего мира. He even went to Soviet Union during the communist times. Он даже приехал в Советский Союз прямо в разгар коммунистической эпохи. That time in the West, Soviet Union was considered very dangerous place. В то время на Западе СССР считался очень опасным местом. Atheistic place, no religious activity, spiritual activity permitted. Это было атеистическое место, где не была разрешена никакая религиозная деятельность. So when devotees heard that Prabhupada wanted to go to Russia to preach, they said, it's too dangerous, Srila Prabhupada, better go to Hawaii. И когда Шрила Прабхупада сообщил, что он собирается ехать в Москву, в СССР, ученики сказали ему, это слишком опасно, Шрила Прабхупада, лучше вам поехать на Гавайи. The weather is very nice and now it's the mango season. Там сейчас очень хорошая погода, и сейчас там наступил сезон манго. But Prabhupada replied that preaching in the snow of Russia is sweeter than the sweetest mango. Но Шрила Прабхупада ответил им, проповедь в снегах России слаще самого сладкого манго. So he was ready to undergo any austerities personally to preach Krishna consciousness. И он готов был совершить любые аскезы, необходимые для того, чтобы проповедовать сознание Кришны. And even though people in Russia, like people in Soviet Union, like in Western countries also were, you know, addicted to intoxication, meat eating, etc. И хотя люди Советского Союза, России, как, впрочем, и на Западе, очень привязаны к алкоголю, мясоедению и другим подобным вещам, That Srila Prabhupada had the faith that they would be interested in Krishna consciousness. и все же у Шрилы Прабхупады была вера, что они заинтересуются сознанием Кришны. He said Russian people are good. Or he said the Soviet government is not good. Он сказал, русские люди сами все хорошие, просто правительство в Советском Союзе нехорошее. So these are the mood of our acharyas. Таково настроение наших ачарьев. To relieve Chaitanya Mahaprabhu of his anxiety. Они все хотят избавить Господа Чайтанья Махапрабху от его беспокойства. So in this way, right from the beginning, Prabhupada began preaching Krishna consciousness in a very straightforward way. Вот так с самого начала Шрила Прабхупада начал проповедовать сознание Кришны очень прямо. Not adjusting his dress or behavior simply to pander to Westerners.
не приспосабливая ни свою одежду, ни свое поведение ко вкусам западных людей. He was very critical of Indian people going to the West just for making money. Он очень сильно критиковал индусов, которые приезжают на Запад просто для того, чтобы заработать денег. I did not come to the West to beg for money. Он говорил, я приехал на Запад не для того, чтобы просить здесь денег, but to give the highest treasure. я приехал для того, чтобы принести вам величайшее сокровище. Krishna consciousness. И это и есть сознание Кришны. So like that, he began immediately performing Harinam Sankirtan and teaching Bhagavad Gita as it is. И сразу же на Западе он начал проводить Харинаму Санкиртану и обучать Бхагавад-гите, как она есть. And as soon as some people, young people, became interested, he began to train them how to behave as devotees, as sadhus. И когда появились заинтересованные в этом молодые люди, он начал обучать их тому, как вести себя как преданный, как саду. Not all at once, but gradually. Не сразу, но постепенно, шаг за шагом. But definitely beginning with hearing and chanting. Но это поведение начинается со слушания и воспевания. And of course, prasadam. И также вкушение прасада. The Prabhupada was personally cooking and serving and feeding devotees. Шрила Прабхупада сам готовил и кормил прасадом всех преданных. Even one devotee would eat 20 chapatis at one sitting. Один преданный мог съесть 20 чапати за один раз. So, but Prabhupada was very expert. He could roll and cook chapatis very fast. Но Прабхупада был очень искусен. Он мог раскатывать и готовить чапати с огромной скоростью. As we know, he had his three-tiered cooking pot. И как вы знаете, у него была такая трехэтажная кастрюля для приготовления прасада. With dal in one layer, sabji another layer, and rice in another layer. На одном уровне готовил дал, на другом сабджи, на третьем рис. And while he was cooking, he'd make chapatis. И пока все это варилось, Шрила Прабхупада делал чапати. So within an hour, complete meal ready. И через час все уже было готово. So like that, Prabhupada taught by example, and very quickly those young followers also began to help him in the different activities, cooking, cleaning, serving prasadam. А так Шрила Прабхупада учил своим собственным примером, и очень скоро его юные последователи стали помогать ему готовить прасад, раздавать, мыть полы. So in this way he created a sadhu sangha. И таким образом он смог создать саду сангу, Association of devotees or society of devotees. то есть общество преданных. And then he began to introduce deity worship. И затем он начал вводить поклонение божествам. And established very high standard. И установил сразу очень высокие стандарты. And Prabhupada, of course, first worship was Jagannath, Subhadra, Baladev. Первыми божествами, которым поклонялись в Искон, были Джаганнат, Баладев и Субхадра. But then he also introduced the worship of Radha Krishna. Но затем он ввел также поклонение Радхи и Кришне. In the first, already he came to the West in 65. He registered ISKCON in New York in 1966. Он приехал на Запад в 1965 году и зарегистрировал Искон в Нью-Йорке в 1966. And 67 was the first Rath Yatra with Jagannath. И в 1967 году была первая Радха-ятра с Господом Джаганнатхой. In San Francisco.
в городе Сан-Франциско. In 1969, he installed the first big marble Radha Krishna deities in London, Sri Sri Radha Londoneshwara. И в 1969 году он установил первые мраморные божества Радхи и Кришны в Лондоне, божества Шри Радхи Лондонешвара. And by that time had many temples throughout the world. К тому времени у него уже было много храмов в разных концах мира, Where there was the same activities going on, Harinam Sankirtan, Bhagavat Shravan, and the gathering and association of devotees. и повсюду проходила одна и та же деятельность: Харинама Санкиртана, Бхагават Шраван и общение с преданными. And good standard of deity worship. И во всех храмах устанавливался хороший стандарт поклонения божествам. So, and Prabhupada also introduced the worship of Sri Sri Gaurnitai as well. И также Шрила Прабхупада установил поклонение Шри Шри Гаурнитай. Of course, Gaurnitai was always on the altar in the form of Panchatattva picture. Разумеется, Гаурнитай присутствует на всех алтарях, также в форме изображения Панчататтвы. But he also began establishing Gaurnitai deities in the temples. Но в храмах он начал также устанавливать божества Гаурнитай. I remember in UK, the first set of Gaurnitai deities he installed in Edinburgh Temple in Scotland in 1972. Я помню, что в Великобритании первых божеств Гаурнитай он установил в 1972 году в Эдинбурге, в Шотландии. And then a short time later in the London Temple. А вскоре после этого в храме в Лондоне. And by the next year, 73, he installed Gaurnitai and Sri Sri Radha Gokulananda in the Bhaktivedanta Mэнor. И в следующем году, в 1973, он установил Шри Шри Гаурнитай и Радха Гокулананду в храме Бхактиведанта Мэнор. So like this, he very quickly created a society and many temples because he had that sense of urgency and determination given to him by his spiritual master. Вот таким образом он очень быстро развивал свое общество и открывал множество храмов, потому что он испытывал это чувство беспокойства, которое передал ему его духовный учитель. And these temples, of course, Prabhupada said they're holy places. И Шрила Прабхупада говорил, что эти храмы – это святые места. They're like embassies of Mayapur and Vrindavan. Они подобны посольствам Майяпура и Вриндавана. And eventually, of course, he also developed big projects and temples in both Mayapur and Vrindavan. И в конечном итоге он также начал строить очень большие храмовые комплексы в Майяпуре и Вриндаване. And invited devotees from all over the world to come to the annual Mayapur Vrindavan festival. И стал приглашать преданных со всего мира приезжать на ежегодные майяпурско-вриндаванские фестивали. So this is a tradition which is continuing at present. И это традиция, которая существует до наших дней. So this is building on the program that Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur developed, Vrindavan Mandal Parikrama, Braj Mandal Parikrama, and temples in the holy places. А так Шрила Прабхупада развил Навадвип Мандала Парикраму, Враджа Мандала Парикраму и все эти храмы и святые места. In this way, devotees could come and spend time in these holy places where the effect of one's devotional service is greatly magnified. Таким образом, преданные могут приезжать и проводить время в этих святых местах, которые позволяют им сильно улучшить, усилить свое преданное служение. And it also provides service for many, many devotees who can live in the holy dham. И также он обеспечил служением очень многих преданных, которые могут жить в святых храмах. So like that, we see that Srila Prabhupada is following in the footsteps of the great acharyas, and he's showing
how by proper preaching and proper behavior, how to be acharya. Вот так можно видеть, Шрила Прабхупада, он следовал примеру предшествующих ачарьев и на своем примере показал, что означает быть истинным ачарьей. Hare Krishna. Харе Кришна. Any questions? Есть ли какие-то вопросы? Пожалуйста, пишите вопросы в чат или задавайте голосом, если вам администратор включит микрофон, если вы поднимете руку. Да, можно здесь руку, наверное, сложно будет поднять, преданный, а вот можно на зеленую такую галочку нажать. И что? А где галочка? Объясни, пожалуйста. Зеленая галочка — это список, где участники есть с правой стороны. Тут различные знаки стоят. Вот Вот это, да? Зеленая галочка. Почему-то сейчас нету уже. Ага, понятно. Зелененькая галочка есть. Пожалуйста, дорогие преданные, задавайте вопросы или пишите. Ванинат Хавас, Прабху. Включите микрофон, Ванинат Хавас, пожалуйста. Есть? Русские буквы Ванинат Хаваса. Я включил. Ага. Да, пожалуйста. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои самые смиренные поклоны. Спасибо большое за второй день лекции, очень вдохновляющий. Скажите, пожалуйста, дорогой Гуру Махарадж, как преданный может понять, что он в своей духовной практике, он делает все правильно, и что Кришна, он как бы удовлетворен, и Гуру доволен, Кришна доволен. Если напрямую мы не можем спросить, то вот это очень такой избитый вопрос, но как-то для меня это стало более актуально сейчас понять, насколько мое преданное служение, оно совершается правильным образом. How a devotee can understand that his devotional service is good, that he is doing everything properly. If he cannot ask directly from his spiritual master, how he can understand that Krishna and spiritual master are happy with him? Well, often devotees would ask Prabhupada to give them some service personally, and he would reply that you act under the direction of your Ji-Би-Си and your temple president. Довольно часто преданные обращались к Шриле Прабхупаде, прося, чтобы он лично дал им какое-то служение. Но он обычно отвечал, что вы просто действуете под руководством вашего местного Джи-Би-Си, президента храма. Sometimes he gave some personal instructions, but a lot of the time, probably most of the time, he expected devotees to act under the guidance of his representatives. Иногда он давал кому-то какое-то личное служение, но часто, как правило, в большинстве случаев, он просил, чтобы преданные действовали под руководством его представителей. So, because it's not realistic for Srila, it wasn't realistic for Srila Prabhupada to be directing the, details of each devotee's service personally. Потому что это было бы нереалистично ожидать, что Шрила Прабхупада будет управлять служением каждого преданного во всех деталях. Hare Krishna. Can you hear? Yes, thank you. Да, пожалуйста. Кто? So yeah, I mean, you have your authorities there, your Ji-Би-Sis, your
I guess, regional council in that country, national council, what it may be in Belarus. So you should act under their guidance. И так что у вас всегда есть какое-то местное руководство, президенты храмов, региональные секретари, региональные советы, как видим в случае Белоруссии. Вы должны действовать под их руководством. And I know they give you a suitable service, which is a challenging service. Я знаю, что вам дали серьезное служение, которое содержит в себе некоторый вызов. Don't know how it's going. Maybe some obstacles are there. Я не знаю, как у вас сейчас дела, может быть, есть какие-то препятствия. But it's a serious service, requires a lot of dedication and ability to tolerate difficulties and depend on Krishna. Но это серьезное служение, которое требует решимости и готовности терпеть и зависеть от Кришны. To uplift the hundreds of thousands of conditioned souls that live in that particular city and area. Чтобы помочь возвысить сотни тысяч людей, живущих вот в этой области, которую вам дали. And also how you would feel if Guru and Krishna are pleased well, and how, if you're on the right track. Well, we personally also should feel some satisfaction from executing that service, and also from kirtan, from japa, from hearing the scriptures. И также, если вы выполняете свое служение правильно, в должном настроении, то вы почувствуете удовлетворение, исходящее от Кришны, почувствуете его во время джапа, во время киртана. And also the devotees generally will be pleased with your behavior and service. И также большинство преданных вокруг вас будут удовлетворены вашим поведением и вашим служением. So those are all signs from Krishna that you're doing in the right way. И все это знаки от Кришны, что вы действуете правильным образом. Of course, you may feel some anxiety. I'm not doing it well enough. I have to do it better. Конечно, у вас может быть беспокойство, что, возможно, я делаю это недолжным образом, что я мог бы делать это лучше. But that's also healthy. That's a kind of anxiety that a preacher should feel. Но это, в общем-то, здоровая черта, когда проповедник чувствует такое беспокойство. Lord Chaitanya, from these verses we understand, Lord Chaitanya was feeling anxiety to uplift the fallen souls. Из сегодняшнего текста мы можем видеть, что даже Господь Чайтанья чувствовал беспокойство, не способный возвысить падшие души. And his followers, as we mentioned, Srila Bhактиведанта Saraswati, Шрила Prabhupada also felt that urgency and that anxiety. И его последователи, о которых мы сегодня говорили, Шрила Бхактиведанта Сарасвати Такур, Шрила Прабхупада, также чувствовали эту срочность и необходимость, вот такое же беспокойство. So if you feel some anxiety or so if you have a feeling that you could be doing your service better, that's also an impetus to improve. Если вы чувствуете в сердце такое беспокойство, что я мог бы делать мое служение лучше, то это хорошо, это будет для вас стимулом улучшения, прогресса. But at the same time, if you're practicing Krishna consciousness nicely and serving, performing your service nicely, you should feel enthusiasm and happiness in Krishna consciousness. Но если вы исполняете свое служение хорошо, то, как правило, вы будете чувствовать вдохновение и энтузиазм в своем сознании Кришны. Харе Кришна. Hare Krishna. Thank you, Guru Maharaj. I will take your words as in advance for my spiritual upliftments. Thank you so much. It's good advice. Ну, Гуру Махарадж, я использую эти слова как аванс в моем преданном служении. There are a few written questions.
Для проповеди необходимо избавиться от страха. Как избавиться от него? For preaching, we should be bereft of fear. How we can be free of fear? Well, we have certain amount of time every day for sadhana, for hearing and chanting. У нас каждый день определенное время отводится для нашей садханы, для слушания и воспевания. We should try to absorb ourselves attentively in those activities during that time. И мы должны стараться очень внимательно погружать себя в эту деятельность на протяжении этого отведенного времени. Because those activities, japa, kirtan, shravanam, they are opportunity to associate closely with Krishna. Потому что это время, джапа, киртан и так далее, как раз предназначено для того, чтобы быть ближе к Кришне. Also worship of the deities. Также сюда относится поклонение божествам. To purify our consciousness and to feel the shelter of Krishna. Это предназначено для очищения нашего сознания, для того, чтобы почувствовать прибежище Кришны. So, if we perform those activities nicely, they'll give us strength and determination. Если будем хорошо исполнять эти виды деятельности, это даст нам силу и решимость. To face difficulties which may arise in having to preach and deal with non-devotees. Чтобы мы могли проповедовать и общаться с непреданными. To give us intelligence how to give Krishna consciousness to them. И это даст нам разум, чтобы мы могли понять, как давать этим людям сознание Кришны. Ultimately, Krishna is Abhay Charnaravinda, one at whose lotus feet there is no fear. Кришну называют Абхай Чарнаравинда, то есть тот, у чьих лотосных стоп нет страха. And so the more tightly we can hold on to Krishna's lotus feet, to Krishna's name, to Krishna's instructions, then the stronger we'll be to overcome fear and obstacles. Поэтому чем крепче будем держаться за лотосные стопы Кришны, за его наставления, тем легче нам будет преодолевать любые трудности и страхи. And of course, friendship and regular association with devotees is also very important. И также дружба и регулярное общение с преданными очень важно. When devotees preach together, encourage one another in the preaching activities, this also gives great strength and protection. Когда преданные проповедуют вместе, поддерживают друга в своей проповеднической деятельности, это тоже дает им чувство защиты. Next question. Бхактивиданта Сарасвати сделал предсказание, которое сбылось. В наше время преданные делают много предсказаний. Не все они сбываются. Как преданный должен относиться к предсказаниям? Шрила Бхактивиданта Сарасвати made a prediction, which was fulfilled. At our time, some devotees also are doing a lot of different predictions, but not all of them fulfilled. So how devotees should regard to such predictions which made by devotees? And in general, to predictions. Well, maybe some expert astrologers can give us some idea of the future. Может быть, какой-то искусственный астролог может дать нам некоторые представления об ожидающем нас будущем. But in general, I would say not to rely on such kinds of predictions too much. Но в целом я бы сказал, что не нужно слишком полагаться на такого рода предсказания.
better you just sincerely try to execute your service and be Krishna conscious and give Krishna consciousness to others. Лучше просто сосредоточьтесь серьезно на своем преданном служении, будьте сами в сознании Кришны и давайте другим сознание Кришны. Because that will help to change your life for the better and help to change others' lives for the better also. Потому что это наверняка поможет улучшить вашу жизнь и поможет улучшить жизни других людей. Focus on your service and practicing Krishna consciousness and don't let too many of these kind of predictions disturb you. Сосредоточьтесь на своем собственном преданном служении и на вашей проповеди, и не читайте слишком много таких предсказаний, которые будут вас беспокоить. The main prediction that we should be concerned about is a prediction that the Sankirtan movement will go to every town and village, and that the Sankirtan movement will go on increasing for the next 5,000 years. Главное пророчество, на котором мы должны быть сосредоточены, заключается в том, что движение Санкиртаны придет в каждый город и в каждую деревню по всей земле, и что оно будет постоянно расти на протяжении ближайших 5000 лет. So adjust our lives so as to participate in the Sankirtan movement and help it to expand. Поэтому устройте вашу жизнь так, чтобы участвовать в движении Санкиртаны и помогать расширять его. Еще у кого-то есть вопросы? Okay. Thank you very much. Есть еще преданный, руку поднимал. One more question. Кто? Камакара. Пожалуйста. Я вообще включил микрофон. Камакара, вы можете говорить? Харе Кришна, Гуру Махарадж. Харе Кришна. Хотел воспользоваться случаем пару минут пообщаться, поэтому хочу спросить. Можно? Да, пожалуйста. Тут вот я читал Шримад Бхагаватам, написано Originally, a religion principle is one, given by the Supreme Personality of Godhead, and it comes through the channel of disciplic succession in two forms. И дальше ничего не написано, что за two forms. Может быть, вы можете сказать? And it does not explain what are these two forms. Maybe you can explain. Where is it written? А где написано этот стат, который вы сейчас прочитали? Четвертая песня, 19 глава, 38 текст. First chapter, на английском, 19, first canto, 19 chapter, 39 стих? 38. And 38 verse. Четвертое. Okay, look. Посмотрим. To answer the question, I need to look in the Bhagavatam to see what Prabhupada is specifically referring to. На этот вопрос мне нужно посмотреть в Бхагаватам, посмотреть эту главу и понять, к чему это относится. Когда можно еще? Maybe next lecture I can. К следующей лекции я посмотрю. А когда будет следующая? When will be the next lecture? Next Sunday, is it all right? Ну, скорее всего, в следующее воскресенье. Okay. Is that okay, Guranga? Next Sunday, same time? I think so. But we will soon finalize it. Okay. Thank you very much, Guru Maharaj. Next time, next lecture, I'll look in the meantime. В следующей лекции я посмотрю. Thank you. Харе Кришна. Да, сейчас Андрей Дроздов, надо включить микрофон. Включите, пожалуйста, микрофон.
Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, поклоны. Hare Krishna. Я там вопрос задал в чате. Вот приезд, посещение СССР Шрилы Прабхупадой было основано на предсказании Бхактивинода Тхакура. I asked in chat that is it so that visit of Srila Prabhupada to USSR was based on the prediction of Srila Bhaktivinoda Thakur? Is it so that Bhaktivinoda Thakur predicted that? What's a particular prediction? А как звучит именно это пророчество, на ваш взгляд? Ну, он говорит, что первые, кто обретут сознание Кришны, это будут из России, Руссия, Пруссия и далее там. That he said that first who will get Krishna consciousness will be Russians and Prussians. Could be, I don't know for sure. Возможно, но точно не могу сказать. Ну, почему Шрила Прабхупада решил в СССР приехать? But why Srila Prabhupada decided to go to USSR? Well, he went to as many places as he could. Он в любом случае посещал как много мест, как было только возможно для него. I mean, he traveled, as I mentioned, he traveled around the world 14 times. So, I mean, he went to North and South America, many countries in South America. He went to many European countries. He went to Africa. He went to Australia, New Zealand, Philippines, Indonesia, Malaysia, Hong Kong, Japan. He went to many, many, many countries. Как я говорил, он 14 раз объехал вокруг света. Он посещал Северную и Южную Америку, и страны Европы, и Индонезию, и Японию, и так много разных мест. Ну, можно сказать, Iran also. Даже в Иране он был. And Russia, of course, Soviet Union was one of the biggest countries in the world. Russia is still one of the biggest countries. Советский Союз был одной из главных стран в мире, самой большой страной. I was also a close friend of India. И также у СССР всегда были дружеские отношения с Индией. So Prabhupada, you know, he had met Russian people many times. Шрила Прабхупада много раз встречал русских людей. So, I mean, he knew, that's why he said Russian people are good. He knew Russian people. Поэтому он говорил, что русские люди хорошие, он знал русских. Ну, здесь был железный занавес, можно так сказать. But here there was iron curtain in USSR at that time. Yeah, but it was not, that was more between USSR and the Western country. It wasn't between USSR and India. India was a close friend and ally of the USSR. Вопрос был про железный занавес, но железный занавес был в большей степени между СССР и странами Запада. Такого железного занавеса не было между СССР и Индией, потому что между ними были дружеские отношения. And another, of course, Bhaktivinoda Thakur, he did say, oh, when will the day come when all the peoples of, you know, Prussia or Germany and Russia and England and America will all come together in Mayapur and chant the holy names together. У Бхактивинода Тхакура есть это известное пророчество, которое он писал, что когда придет тот долгожданный день, когда американцы, русские, англичане и немцы соберутся все вместе рождения Господа Чайтаньи, воспевая его святые имена. So it was his desire and his prediction, and so it was, yes, I mean, это было его желание. That also indicates that, you know, he saw in the future the Russian people would come and join all the other peoples in chanting. Несомненно, эти слова указывали на то, что в будущем русские люди тоже станут преданными и объединятся с другими в воспевании святых имен Господа Чайтаньи. In Mayapur. В Майяпуре. Спасибо. Есть вопрос, Ванинак, вас по-рабу. Это не вопрос, это, наверное, ответ на вопрос Камалакара про две линии.
Одна линия по линии Шикши, другая линия ученической преемственности по линии Дикши. Это вопрос по тому комментарию, который был зачитан. Гуру Махарадж обещал ответить точно в следующий раз. Наверное, уже поздно, уже 1,5 часа мы общаемся, наверное, сегодня. Закончим. Thank you very much, Гуру Махарадж. Okay, thank you all. Спасибо вам всем. I wish you all great happiness and peace and enthusiasm in Krishna consciousness. Я желаю вам всем великой радости, мира и энтузиазма в сознании Кришны. Thank you. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna.